Fundamentos de Español, lección 2. Any questions from lesson number 1? No, I went over it last night. Okay, So good. Were you able to get the books? I ordered the book you have from Amazon, and Okay. I ordered these. I ordered these programs. The presentations from Teachers Pay Teachers? Correct. Perfect, perfect. That'll help you out a lot. Okay, well, let's jump into it today. Hoy vamos a repasar. That means we're going to review. Vamos a repasar las vocales, los números y los saludos. And then the new stuff we're going to get into today, a little bit of grammar here with the articles and the difference between masculine and feminine words. We'll talk about how to buy something in Spanish. We'll look at colors and some adjectives from a vocabulary purpose, and then lots of small talk. La charla trivial means small talk, talking about things we like. Vamos a repasar las vocales. Repite. A. E. I. O. U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Nada. Nada. Mapa. Mapa. Papa. 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 Do you hear the difference between papa and papa? Let's see. Yeah. So here we see an accent mark. Now, naturally speaking, if you don't see an accent mark, it's the second to last syllable that's going to get the emphasis. So it's papa. Okay. Okay. But if we see an accent mark, we have to shift that emphasis to papa, right? Okay. Why does it matter? Papa is a potato, papa is a dad, so you don't want to call your dad a potato. Repite, meme. Meme. Leche. Leche. Tele. Tele. Mini. Mini. Bici. Bici. Fiji. Fiji. Loco. Loco. Coco. Coco. Ocho. Ocho. Cuckoo. Cuckoo. Voodoo. Voodoo. Guru. Guru. Muy bien. If you want to start speaking Spanish, Geoff, you have to start speaking Spanish. There's no other trick to it. Right. So I kind of look at it like, what does that mean? More than likely, you're going to be talking to new people, which means you have to start introducing yourself to people. Every time you hear somebody speaking Spanish, if you can memorize this little conversation starter, this phrase here, and start using it when the next time you, like, we live in Denver, right? Aurora, Denver. Every time you go to the grocery store or the gas station or, wherever you go, you're hearing people speak Spanish because there's so many Spanish speakers here. So here's the best way. What this is saying, Geoff, is, hi, my name is, I'm studying Spanish. Can we practice? Okay. So this is your best friend. So repeat after me. Hola, me llamo Geoff. Hola, me llamo Geoff. Estoy estudiando español. Estoy estudiando español. Podemos practicar. Podemos practicar. Right? Most people are going to say yes, of course. So in Spanish, we're going to say sí, por supuesto. Sí, por supuesto. All right, let's practice. So go ahead and say this phrase to me. Hola, me llamo Geoff. Estoy estudiando español. Podemos practicar. Sí, por supuesto. All right, let's practice here. So go ahead. You're going to ask me the questions now. Hola, me llamo Geoff. Estoy estudiando español. ¿Podemos practicar? Sí, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. Mucho gusto. Igualmente. ¿De dónde eres? Yo soy de los Estados Unidos. ¿Dónde vives? Vivo en Denver. ¿Dónde trabajas? Trabajo en mi casa. ¿Qué te gusta? Me gusta bailar. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 720-257-8539.
Estamos en contacto. Me parece bien. Hasta luego. Nos vemos. Nice job. So let's talk about things that we like so that we can learn how to make small talk, okay? Geoff, ¿te gusta ir al cine? Do I like the movies? Mhm. ¿Te gusta ir al cine? Yeah, so the question is, ¿te gusta? If you want to answer by saying yes, you would say, sí, Sí. me gusta. Oh, ¿te gusta ir al cine? Sí. And then you say, me gusta, Oh, me gusta. right? So conversationally, you're just exchanging the te, do you, for a me. Yes, Me, I like. me. Okay. ¿Te gusta ir al teatro? Sí. Me gusta. Oh, me gusta. So I'm just going to replace the T with the me. Gusta ir al teatro. Exacto. Sí. ¿Te gusta ir a los conciertos? Me gusta ir a los conciertos. ¿Te gusta ir a los museos? Me gusta ir a los museos. Is that correct? Museos. Museos. ¿Te gusta escuchar música? Me gusta escuchar música. ¿Te gusta escuchar radio? Me gusta escuchar radio. ¿Te gusta escuchar noticias? Me gusta escuchar noticias. ¿Te gusta tomar fotos? Me gusta tomar fotos. ¿Te gusta tomar clases de español? Me gusta tomar clases de español. ¿Te gusta tomar café? Me gusta tomar café. ¿Te gusta tomar cerveza? Me gusta tomar cerveza. ¿Te gusta practicar esquí? No. Me No me gusta. gusta. Huh? To say no, you just say no me gusta. No me gusta. ¿Te gusta practicar snowboarding? No me gusta. ¿Te gusta practicar deportes? Me gusta practicar deportes. Muy bien. ¿Cómo se dice? How do you say? Computer. ¿Cómo se dice computer? ¿Cómo se dice computador? Computadora. Computadora. So when you reply here, you're not going to reply with como se dice because that's the question, right? So you're just going to reply with the word. Computadora. Yeah, como se dice means how do you say? Exacto. Okay. ¿Cómo se dice projector? Proyector. ¿Cómo se dice television? Televisión. ¿Cómo se dice office? Oficina. ¿Cómo se dice conference room? Salón de conferencia. ¿Cómo se dice classroom? Salón de clase. ¿Cómo se dice director? Director. ¿Cómo se dice employee? Empleado. Yeah, this one's gonna, and because she's a female, Empleada. empleada. Mhm. ¿Cómo se dice teacher? Is it professor? Professor would be the masculine version. Here it's a female, so we're gonna say profesora. Profesora or And you could also maestra? say maestra, exacto, muy bien. It's a maestra. ¿Cómo se dice student? Estudiante. ¿Cómo se dice pencil? Lápiz. ¿Cuánto cuesta? 10, how do you say? 10, how do you say 10 cents? 10 centavos. 10 centavos. Okay. ¿Cómo se dice pen? Bolígrafo. ¿Y cuánto cuesta?
Uno dólar. 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 ¿Cómo se dice book? Libro. ¿Cuánto cuesta? $6. ¿Cómo se dice paper? Papel. ¿Cuánto cuesta? $2. ¿Cómo se dice marker? Marcador. Muy bien. ¿Cuánto cuesta? $3. ¿Cómo se dice whiteboard? Oh, here we go. Oh man. It's Parisi? Pizarra. Pizarra. Remember, this one sounds like pizza. Okay, Pizarra. Pizarra is whiteboard. Okay. Okay. ¿Y cuánto cuesta? $10. All right. Is there anything you want to learn how to say in particular today, Geoff? Oh, oh man, not yet. Not yet. So as you're learning how to speak Spanish, the word relevance is really important. I'm trying to teach you, to the best of my ability, Spanish that you just have to learn one way or another. However, it's a very generalized program for everybody that I work with. You know, you work in, didn't you say construction, inspections? Yeah, Water, correct. that sort of thing. See. So, you know, the vocabulary that you're using on a day-to-day basis may be highly specialized, right? So if you're looking Right. at Spanish to communicate with people at work, I would like to invite you to create in your notebook somewhere just a custom list of vocabulary related Okay. to your job. And you can look these words up on Google, or you can ask me, right? Okay. And if you can start adding this to your practice to create, you know, 5 to 10 new words a day based off of your daily activities at work, it's going to greatly accelerate your ability to start speaking Spanish. Okay. 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 I'll definitely do that. All right. One of the primary differences between English and Spanish is this idea that words are either masculine or feminine. We can apply this concept first to people because we have the same concept when it refers to people. Now, the way it works in Spanish is that most words that end with O are going to be the masculine version of a person, and most words ending with A are going to be the feminine version of a person. Like niño means boy, niña means girl. So ojo means be careful or keep your eyes open. This rule does have exceptions. We'll see some of these exceptions in the future, but for now, this will greatly help you identify if a word is masculine or feminine. Now, we have the word the in English when we're talking about things like, hey, do you want to go to the game this weekend, right? So that word in Spanish is going to change depending on what you're talking about. So the masculine version is el, the feminine version is la. So what that means is if I want to say the boy, I have to say el niño. And if I want to say the girl, I have to say la niña. Does that make sense? Yes. All right. So there are words that are going to end with consonants, especially the letter R or N. And if they end with the consonant, it's going to be the masculine version. And you can add an A to it to make it into the feminine version. Like el profesor would be the male teacher, like me. La profesora would be the female teacher, like her. El patron means the boss, the male boss. La patrona means the female boss. Okay. And then there are words that are considered neutral. They typically end with the letter E, like estudiante. So notice estudiante doesn't change here, but the article changes based on the gender of the person. So to say the boy student, you say el estudiante. The girl student is la estudiante. But the word itself, estudiante, doesn't change.
When we go into the plural version of a word, we also have to change the article to the plural version. So to say the, if we're talking about various things, could either be los or las. For example, el niño is the boy. Los niños means the boys, okay? Notice here, we're also adding an S to the word itself to make it plural. Okay. La niña is the girl, las niñas is the girls. Some words need an ES to be made plural, and that's if they end with a consonant, like la mujer, which means the woman. In the plural form, it's going to be las mujeres, Las mujeres. the women. Okay. Finally, if we combine in a group setting genders, we default to the masculine form of it in Spanish. So if we have los niños, the boys, together with las niñas, we can collectively refer to the entire group as los niños. Los niños. For the entire group, okay? Okay. This happens too, like with family members. Like if I wanted to say the father, it would be el padre. La madre would be the mother. But if I wanted to collectively refer to my parents, I would say los padres. Again, going with the masculine version. Does that make sense? Yes. Okay, perfect. So in a mixed group, you'll just always go to the masculine version. That's right. Okay. All right. So just a quick recap. El niño, los niños, singular, plural, masculine, feminine, la niña, las niñas. So how would you say the brother? Hermano. Yeah, and give me the article. The. El hermano. El hermano. Muy bien. And what about the brothers, plural? Los hermanos. Muy bien. Same thing here. La hermana. Uh-huh. Las hermanas. Uh-huh. And the H here is silent, so it's really going to sound like hermana. Hermanas. La hermana, las hermanas. Muy bien. Okay. What about if we put them together? So now we have siblings, brother and sister together. Los hermanos. Muy bien. Keep going. La madre. Las madres. El padre. Los padres. And then what about parents together? Los padres. La alumna. El alumno. Muy bien. Los alumnos. Mm-hmm. And then that'd be los alumnos also, right? Exactly, yeah. Okay. All right, good job. La maestra. El maestro. Ooh, el prof. El profo. So we're still with the word maestro or maestro. Maestro, okay. We're just in the plural form now. Los maestros. Las maestras. El estudiante. La estudiante. Los estudiantes. And los estudiantes. Las estudiantes.
El hombre, la mujer. El hombres, Los hombres, because it's los hombres, las mujeres. yeah. El profesor, la profesora. Los profesor, los profo, los profesores. Las profesores. Las profesoras. So in the Las female version, profesoras. it didn't, Profesores, profesoras. Okay. oh yeah. El hijo, la hija. Hijo, hija. Again, the H is silent, so it's just an Hijo, E. Hijo, hija. hija. Ahí El está. hijo, la hija. Muy bien. What about the children? Los hijas. Hijos. 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 Los hijos. All right. Los The hijos. same concept is going to apply to things in Spanish as well, right? So el libro means the book. Now it ends with O, so we can understand that it's a masculine word. La mesa ends with A, which means the table, which means the table is a feminine word in Spanish. There's no logic to this. I was like, So if okay. you're like, what's manly about a book, or what's, womanly about a mesa? Nothing. Okay. This is the way Latin works, so therefore this is the way Spanish works. And actually a lot of languages work the same way, right? This is more just for helping you use the right words that line up with the word you're talking about, right? So this rule does have exceptions. We'll come across words that end with O that are feminine and A that are masculine, but for the time being, I want you to think about it like this. All right. All the same rules apply. So el marcador ends with a consonant, so we need to add an extra syllable and es to make it plural, los marcadores. And then words that end with z have a special rule. When you make them plural, you change the z to a c, and then you add es, los lapices. Los lápices. Pronunciation-wise, you would never know, but spelling-wise, that's the rule. So let's practice. How would you say the pencil? El lápiz and los lápices. El papel, los papeles. El libro, los libros. Los libros. El beligrafo, los beligrafos. La mesa, las mesas. Las mesas. Las mesas. Is that la pizarra? Las pizarras. El clase. This one is la clase. Oh, la clase. Yeah, if it ends with an E, there's not a direct indication if it's masculine or feminine, so you kind of have to play a guessing game. But moving forward, as you learn new words, you should also learn the article that goes with it, just so. Okay. So it's la clase. And las clases. La planta, las plantas. La silla, las sillas.
El marcador. Los marcadores. El teléfono. Los teléfonos. Los caramelo. Singular first. Oh, el caramelo. Yep. And then damn it. Los caramelos. It's not going to be feminine. It's still masculine. Los. Los caramelos. La mochila. Chila. Singular L is pronounced like an L. Okay. Mochila. Las mochilas. Very good. El escritorio. Los escritorios. All right. So let's put this into a real life concept of buying something. We're going to see how these words combine with things when you're buying something. So I'm going to be the person on the left and you're the person on the right. Okay. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el lápiz? El lápiz cuesta 10 centavos. Bien, ¿cuánto cuesta el papel? El papel cuesta $1. Llevo el papel y el lápiz. Gracias. Chao. Nos vemos. Muy bien. Okay. Geoff, tú necesitas comprar el lápiz y el libro. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta lápiz? El lápiz. El lápiz. Yeah, because you're saying how much does the pencil cost? So The this is where pencil you want to cost. say el lápiz, right? Let's try that again. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el lápiz? El lápiz cuesta 10 centavos. Bien, ¿cuánto cuesta el libro? El libro cuesta $9. Llevo Llevo. lápiz y libro. Again, use the articles. Llevo el lápiz y el libro, because you're saying I'll take the pencil and the book. Okay, llevo el lápiz. It's Evo. Llevo. Llevo el lápiz y el libro. Gracias. Chao. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el bolígrafo? El bolígrafo cuesta $1. Bien, ¿cuánto cuesta el papel? El papel cuesta $2. Llevo el bolígrafo y papel. Y el papel. Y el papel. Ok. Gracias. Chao. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta el marcador? El marcador cuesta $3. Bien, ¿cuánto cuesta el pizarra? La pizarra. La pizarra. La pizarra cuesta $10. Llevo el marcador y la pizarra. Gracias. Chao. Nos vemos. Muy bien. All right. We're going to practice with our numbers a little bit here, but first let's learn these words. If you want to say there is or there are, in Spanish, it's just one short word.
It's pronounced like this. I. Muy bien. So for example, if I wanted to say there are 3 pencils, I would say hay 3 lápices. Hay 3 lápices. If I wanted to say there's 1 blue pencil, I would say hay un lápiz azul. Hay un lápiz azul. Muy bien. ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos libros hay? Ocho. Muy bien. ¿Cuántos bolígrafos hay? 4. Bolígrafos, that's marcadores. Marcadores, bolígrafo, 8. ¿Cuántos lápices hay? 10. ¿Cuántos marcadores hay? 4. Okay, nice job. ¿Cuántos teléfonos hay? Say that again, please. ¿Cuántos teléfonos hay? Nueve. ¿Y cuántas plantas hay? 5. ¿Cuántas pizarras hay? 1. ¿Cuántas profesoras hay? 1. ¿Y cuántos estudiantes hay? 4. Ok, repite. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15. 15. Perfecto. Do you know how to roll your R's? All right, let's talk about this a little bit. Spanish is famous for this exaggerated R sound, or the rolling of the R. Okay. So the expression when you're eating food and you want to say something's really delicious, Spanish uses the word rich or rico, right? So we would say que rico. Que rico. You actually got it. That's it. Yeah, nice. So now, when do we actually roll the R? You don't always roll it. For example, if it's a singular R that comes in the middle or at the end of a word, it's not rolled. So these words are going to sound like this. Repite, pero. Pero. Pera. Pera. Caro. Caro. Cero. Cero. Muy bien. You're going to roll it if it's a double R. Perro. Perro. Perra. Perra. Carro. Carro. Cerro. Cerro. Perfecto. So now we have to understand that the reason why this matters is because these are all real Spanish words and they mean different things, right? Mm-hmm. So on the left, pero is the conjunction word but, whereas perro is a dog, right? Okay. Pera is a pear, the fruit pear. Perra is a female dog. Caro means expensive. Carro means car. So you can actually have a carro caro, which is an expensive car. That's yeah, this is interesting. Now we have cerro, which means 0, and cerro is a hill, like a hill in the mountains, right? So, okay. You also do the double R, the rolling R if it begins a word. So repeat these words after me. Rancho. Rancho. Recibir. Recibir. Río. Río. Rojo. Rojo. Ruso. Ruso. Nice, you got it. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Geoff. Mm-hmm. So this is actually a direct translation for the way we say, what is your name? Earlier, we learned ¿Cómo te llamas? Me llamo Geoff, which is 100% bien. That's actually the more common way to say it in Spanish, but you can also use it this way. Here we're I'm introducing you to what the concept of a possessive adjective with the words your, tu, and then my is
me. So if you want to say my name, you're saying mi nombre. Your name is tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre means what's your name? ¿Cuál es mi nombre? Well, so I'm asking you, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es mi nombre? So Geoff. you want to answer, mi nombre es Geoff. Mi nombre es Geoff. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre Geoff. Now I'm asking you what my name is. Oh. ¿Cuál es mi nombre? And ¿cuál es tu nombre, Geoff? So David. Yeah, David. so you don't answer with cuál, that's the question, right? Okay. So you just answer with tu nombre es. Tu nombre. Okay, so ¿cuál es tu nombre? Mi nombre, Geoff. ¿Cuál es mi nombre? Me. ¿Cuál es mi nombre? Okay. So I'm asking you, ¿cuál es mi nombre? Oh, David. But answer it with the full sentence. Tu nombre es. Tu nombre es. Mi nombre, Geoff. Pero you still haven't answered my question yet. I'm trying to get Okay. So to say, I'm asking you what my name is. ¿Cuál es mi nombre? You want to answer and say, your name is David. Okay. ¿Cuál es mi nombre? Tu nombre, David. Tu nombre es. Tu nombre es David? Yeah. Okay. Okay. Let's learn our colors. Repite. Rosado. Rosado. Gris. Gris. Negro. Negro. Azul. Azul. Verde. Verde. Amarillo. Amarillo. Anaranjado. Anaranjado. Rojo. Rojo. Morado. Morado. Marrón. Marrón. Blanco. Blanco. Muy bien. ¿Cuál es el color del lápiz? El lápiz es. What is that, Del? So you want to say that it's yellow. Oh, amarillo. So el lápiz es El amarillo. lápiz es amarillo. ¿Cuál es el color de la computadora? La computadora es negra. And here we're going to say negra because Negra. la computadora is feminine. Okay. ¿Cuál es el color del libro? El libro es rojo. ¿Cuál es el color del papel? El papel es blanco. ¿Cuál es el color de la mesa? La mesa es. What's brown? Marrón. Marrón. La mesa es marrón. ¿Cuál es el color de la pizarra? La pizarra es blanco. La blanca. Good, you got it. Nice one. ¿Cuál es el color de la planta? La planta es. La planta es. Oh, I don't know. It's green. Verde. Shit, I should have known that one. La planta es verde. ¿Cuál es el color de la silla? La silla es marrón. Yeah, you could say marrón because of the arms on it. However, we're going with black. Okay. So, La silla es negra. Muy bien. Silla es negra. ¿Cuál es el color del marcador? El marcador es. Not.
not amarillo. It's what's I don't know, orange. Anaranjado. Anaranjado, anaranjado, anaranjado. ¿Cuál es el color del teléfono? El teléfono es azul. ¿Cuál es el color del perro? El perro es, I don't know, gray. What's gray? Yeah, so don't forget to ask me, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice gray? Gris. Gris. El perro es gris. ¿Cuál es el color de la rosa? La rosa es, ¿cómo se dice? Pink. Rosada. Rosada. La rosa es rosada. ¿Cuál es el color del reloj? El reloj es negra. Here we're going to say blanco y negro. Okay. Blanco y negro. El reloj es blanco y negro. Muy bien. If we want to talk about something that we like, remember we say me gusta, okay? Me gusta. Can you read these 3 examples for me? Me gusta el español. I like Spanish. Me gusta el fútbol. I like soccer. Me gusta la comida mexicana. I like Mexican food. Perfect. If you want to say you like, you're just going to change the me over to a te. So it would be te gusta. Te gusta español. Te gusta el español. Make sure to... Te gusta el español. Te gusta el fútbol. Te gusta la comida mexicana. Very good. Now, the last piece of this is if we want to ask a question, we're going to say te gusta. And that just means do you like, right? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta la pizza. ¿Te gusta el tigre? Me gusta el tigre. ¿Te gusta la película Desesperado? ¿Desperado? Me gusta la película Desperado. ¿Te gusta la cerveza? Me gusta la cerveza. ¿Te gusta la playa? Me gusta la playa. ¿Te gusta la guitarra? Me gusta la guitarra. ¿Te gusta la nieve? Me gusta la nieve. ¿Te gusta Colorado? Me gusta Colorado. ¿Te gusta la comida mexicana? Me gusta la comida mexicana. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. If we want to add a little more detail to the conversation, I can ask you, what is your favorite sport? By saying, ¿cuál es tu deporte favorito? Okay? A couple of ways you could answer it. El fútbol es mi deporte favorito would be the direct answer. Or you could just say, I like soccer, right? Me gusta el fútbol. Okay. El fútbol es, okay. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta la pizza. ¿Cuál es tu animal favorito? Me gusta el tigre. ¿Cuál es tu película favorita? Me gusta el Desperado. Okay. And by the way, this is supposed to be a real conversation. So I'm not sure, is Desperado really your favorite movie, or are you just saying that because of the picture? I was saying that from the picture, but me gusta Pulp Fiction. Okay, muy bien. ¿Cuál es tu bebida favorita? Me gusta Coors Light. ¿Cuál es tu lugar favorito? Your favorite place.
Me gusta Hawaii. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Oh, me gusta guitar. La guitarra. La guitar. Me gusta la guitar. ¿Cuál es tu estación favorita? What is this favorite? Me gusta el otoño. ¿Cuál es tu estado favorito? ¿Cuál estado favorito? Me gusta California. ¿Cuál es tu plato favorito? Me gusta tacos. Me gusta barbecue, barbacoa. Barbecue would really more be asado. Asado. Sí, barbacoa is a specific type of plate in Spanish, but it's not necessarily like our idea of barbecue, which is grilled meats. So that would be asado. Asado. Me ¿Cuál es gusta asado. ¿Cuál es tu deporte favorito? Me gusta Me gusta. football americano. Me gusta. Me gusta El football fútbol americano. americano. Muy bien. All right, we've got some new vocabulary for you to learn here. Repite, grande, Grande, chico. chico. So that means big and little. Bonito, Bonito, feo. feo. I take it that's ugly. That's an ugly cat right there. Nuevo, Nuevo, viejo. viejo. So new and old. Okay. Caro, Caro, barato. barato. Expensive and cheap. Okay. Rico, Rico, pobre. pobre. Rich and poor. Bueno, Bueno, malo. malo. Good and bad. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta? Can I ask you a question? What? So I'm asking you. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta? Can I ask you a question, Geoff? Sí. Sí. ¿Qué significa grande? ¿Qué significa grande? What does grande mean? Oh, ¿qué significa grande? Large. ¿Qué significa chico? Little. ¿Qué significa bonito? Beautiful. ¿Qué significa feo? Ugly. ¿Qué significa nuevo? New. ¿Qué significa viejo? Old. ¿Qué significa caro? Expensive. ¿Qué significa barato? Cheap. ¿Qué significa rico? Rich. ¿Qué significa pobre? Poor. ¿Qué significa bueno? Good. ¿Qué significa malo? Bad. Chao. Adios.